ஸ்டார்டிங்ல இருந்து நம்ம பார்ப்போம். Sunflower oil first எடுத்து போட்டுட்டு just we'll wait for it to heat it up. Once the oil is hot, நம்ம tempering ஓட ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். So first ingredient is mustard seeds. Just 1 teaspoon of fenugreek seeds. So the tempering நல்லா crackle ஆகி அந்த flavor mustard and fenugreek flavor வந்ததும் shallots சின்ன வெங்காயம் இப்படி சின்னதா மெலிசா ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சதை ஆட் பண்ணணும். So once the onion is brown, நம்மளுடைய next ingredient வந்து ginger garlic paste. Now some turmeric powder. Ginger உடைய raw flavor எல்லாம் disappear ஆயிடுச்சு. So இந்த டைம்ல நம்ம வந்து drumstick வந்து ஆட் பண்ணணும். So நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்க cubes பண்ணிருக்க drumstick வந்து first ஆட் பண்றோம். And some water. And இதில் வந்து இப்போ நம்மளுடைய addition வந்து tomato puree ஆட் பண்ணோம். After tomato puree, இது குக் ஆகும்போது இது கூடவே வந்து நம்ம powdered spices ஆட் பண்ணி குக் பண்ணணும். Chilli powder, which I'll be adding right now. Followed by dhania powder. So, just adding some water to loosen it up. So, tamarind pulp is puli thanni. Followed by salt. அவரைக்காய் இப்போ ஆட் பண்ணுறேன். ப்ராட் பீஸ் இப்படி கட் பண்ணி வச்சுட்டு இது வந்து சவ் சவ். நம்ம வந்து இந்த குக்கிங் வந்து ப்ரொலாங் பண்ணணும் இதோடைய டன்னஸ்க்காக. ஸோ அப்பப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் வாட்டர் ஆட் பண்ணி அதை ரெடியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டியதுதான். ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து கிரேவி குக் ஆகிடுச்சுன்றதுக்கான சிம்பிளைசேஷன் அது. ஸோ யூ கேன் ஆட் த ப்ரான்ஸ் அட் திஸ் மொமெண்ட். ஸோ ப்ரான் வந்து உடையாமல் ஜஸ்ட் ஜென்டிலாக அதை போட்டு விடணும். நம்ம ப்ரான்ஸ் போட்டதுக்கப்புறம் ரொம்ப நேரம் குக் பண்ணக்கூடாது, அப்புறம் வந்து அது ரப்பர் ஏரியா மாறிடும். ஆசினோ ப்ரானை போட்டு அதை நல்லா கிரேவியில் சிம்மர் பண்ணுற மாதிரி இப்படி சப்மர்ஜ் ஆகிற மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுட்டு we'll have to do the final seasoning. We'll have to finish it off with coriander and curry leaves.